Aproveitando a tarde aí de domingo, dia 1º de fevereiro de 2025, estamos aqui no Parque Ecológico dos Jequitibás, aqui em Sobradinho. E fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui de Sobradinho e do Parque Ecológico dos Jequitibás. Assista o vídeo até o final, dê o seu like, seu joinha e bora lá pro vídeo.